start, Dr. Nandi. So, hello everyone. Today we have all gathered here to remember an icon, the great torch bearer, the father figure of pathology, the friend, the philosopher, the guide, and the guardians of the thousands of pathologists and lab medicine staff across the state and across the nation, Professor Shubir Kumar Datto. Before I request the first speaker, Professor Amita Giri, to take the microphone and start, I would request everybody here in the Google Meet and all those people who are joining us on the YouTube to please stand for 1 minute in respect of such a great person. So we'll have 1 minute for everybody to stand in respect, and after that we will ask Dr. Amita Giri to start. Please observe 1 minute of silence. Yes, Didi, we are ready to start. Please take your seat and please start. I'm going to stop sharing so that we can see you on the screen. Yes, thank you. Yes, Didi, you are live. Please start. Yes. Good evening. This evening we have gathered here on a very sad and heartbreaking occasion. Our guide and the icon of the pathologist in the West Bengal, we have lost him on last 14th of May last. Professor Shubir Kumar Datta has left us. So we are feeling disappointed and dis, dis so we have gathered here to reminiscence on him. The most of our senior pathologists have lots of memories related to our sir, but we are sorry that we could not gather all these golden memories from each of them. Only a few of them will share those reminiscences with us. But I will just go through some of the important aspects of his wide, eventful life, which has been sent by his daughter, Miss Nandini Guha. Dr. Shubir Kumar Datta, born on 24th November 1935, passed the matriculation and ISC from Hindu School and Presidency College respectively. He did his graduation from Medical College, Kolkata, diploma from School of Tropical Medicine, and MD in Pathology and Microbiology from University College of Medicine. He joined the NRS Medical College as a clinical pathologist in 1963 and worked there as the clinical tutor till 1974 when he joined the University College of Medicine. Dr. Datta served there in different capacity of academic posts and retired as the professor in 2000. Meanwhile, he acted as the dean in Faculty of Medicine, Calcutta University for several times. His area of research were female infertility, immunopathology of sarcoidosis, neuroimmunology, and arsenic toxicity. He has
about 75 contributions in different national and international journals. Dr. Shubir Kumar Dotto was the most active member of IPM from our West Bengal, and he was the torchbearer of this association. And he was selected as the national president of IPM in 2004. He has been honored by different posts in the various associations and societies as the member of General Council, University of Health Sciences, West Bengal, Vice President of West Bengal Medical Council, member of Public Health Advisory Group, West Bengal, State Council of Science and Technology, Medical Secretary and of the Asiatic Society, Kolkata, and, and so on. He had been awarded the fellowship by Indian College of Pathologists, the Indian Medical Association, and the state medical faculty, etc. Dr. Shubir Dotto was live member of various organizations like our IAPM, Indian Medical Association, Calcutta Medical Club, Diabetic Association of India, Hind Kusht Nibarani Sangha, Tuberculosis Relief Association, and Indian Red Cross Society. He has received the honors as and awards in many awards like the honorary pathologist to His Excellency Governor of West Bengal, Eminent Teacher Award by Calcutta University in 2003, Lifetime Achievement Award by Sangbad Pratidin in 2019, and Bishishto Chikitsa Samman to eminent doctors by West Bengal government in 2019. But I think the most valuable award he has gained is the love and the respect by all the pathologists of this country and especially West Bengal we have in our mind. He will be, he will remain in our mind forever. আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই স্যারকে আমার প্রণাম স্যার আপনি যেখানেই থাকুন ভালো থাকুন আমাদের আশীর্বাদ করুন নমস্কার Thank you, Didi. Requesting Dr. Mamta Guha. Ma'am, please unmute your mic and please start. Please speak whichever way you want to convey your feelings, either in English or Bengali or any language which you are comfortable. Mamta Didi, please unmute your mic and please speak. Hello, are you hearing? আচ্ছা একটু কষ্ট হবে স্যারকে আমি 1987 পেয়েছি যখন আমি এমডি ঢুকি স্যার এবং প্রফেসর সুনীল কুমার গুপ্তা আমার টিচার ছিলেন স্যার ইউসিএমআই এবং আমার স্যার আইপিজিএমআই স্যার পড়াতেন স্যারকে স্যার আমাদের প্রথম এইচআইভি কাকে বলে এইচআইভি জিনিসটা স্যারই আমাদের কাছে নিয়ে এসেছিলেন আর স্যার আমাকে আমার থিসিসে প্রচুর হেল্প করেছিলেন স্যারের ছাড়া আমি থিসিস হতো না আমি স্যারের সাথে আমার পেপার ছিল স্যারকে আমি মানে আমার দুজন ফাদার ফিগার ছিল সেই সময় একজন হচ্ছেন আমার নিজের থিসিস গাইড প্রফেসর সুনীল কুমার গুপ্তা অ্যান্ড ডক্টর সুবীর দত্ত স্যার 75 বছর বয়সে আমার স্যার চলে গেলেন তখন আমার একবার বিয়োগ হলো এখন মনে করি
আর একবার মাথার উপরে একজন গাইড স্যার আমাদের ঠিক করে দেন যে কি করে করতে হবে, টাকা পয়সা, স্পিকার, হোয়াট এভার ইট মেবি, মানে সব সময় স্যার স্যার ছাড়া আমরা ভাবতে পারি না, স্যার সাবিত্রী দি এই ফাদার ফিগার মাদার ফিগার এনারা ছাড়া আমরা কি করে কি কাজ করবো। এখন আমরা একদম খুব অসহায়। আর আমি বলতে আমার একটু কষ্ট হচ্ছে, কারণ স্যার চলে যাওয়াতে আমাদের যে কি ভ্যাকুয়াম হয়ে গেল, এই ভ্যাকুয়ামটা আমরা বোধহয় আর কোনোদিনও পূরণ করতে পারবো না। আর এই যে কঠিন কঠিন কাজ আমাদের করতে হয়, যেমন লাস্ট ইয়ারে যে অমিতা দি আমরা আমাদের এটিএমডব্লিউবি যে সিএমইটা করলাম ভার্চুয়াল, সেটার জন্য স্যারের বিশাল ভূমিকা ছিল। স্যার যদি সাপোর্ট না করতো, স্যার যদি আমাদের মেন্টাল সাপোর্ট, ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট, এভরিথিং স্যার যদি না করতেন আমরা করতে পারতাম। আর স্যার সবসময় এত এনকারেজ করতেন। একবার আমার মনে আছে, আমি 2004 সালে পুনেতে কনফারেন্সে গেছিলাম, যখন আমাদের ফিরে এসে জেনারেল বডি মিটিং হলো, তখন স্যার বলেছিলেন, পুনেতে আমি বিপাশাকে নিয়ে গেছিলাম কনফারেন্সে, স্যার এত খুশি হয়েছিলেন, স্যার বললেন যে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে একমাত্র মমতা গেছে বাঁকুড়া থেকে কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে, এবং স্যারের সাথে প্রচুর কনফারেন্স গেছি, এবং স্যার সেটা অনেক জেনারেল বডি মিটিং এ ওটা স্যার গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন যে মমতা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে একমাত্র মমতা গেছিল। আমি স্যারের এই কথাটা জীবনে ভুলবো না। আর কোনো সময় কিছু স্যারের সাথে দেখা হলে, মমতা কি কাজ করছো, কি পড়ছো, কি করছো, স্যারের যে সায়েন্টিফিক রিসার্চ ল্যাবরেটরি, ওটা মাঠ পরিকর্তা হয়তো ওটা ল্যাবরেটরি, কিন্তু আমাদের কাছে ওটা একটা ইনস্টিটিউট। আমার কখনো মনে হয় না যে ওটা একটা মানে ল্যাবরেটরি, ওটা আমার মনে হয় ওটা আমাদেরই আর একটা প্যারালাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্যার সব সময় এত গাইড করতেন, এত করতেন। স্যার চলে যাওয়াতে আমরা এখন বুঝতে পারছি না যে আমরা কতদূর আমাদের অ্যাসোসিয়েশনটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, কি পারবো। আশা করি স্যারের আশীর্বাদ নিশ্চয় আমাদের উপর থাকবে। আর স্যার তো মাত্র 86 এজে মারা গেলেন, আজকাল তো লোকের আয়ু বেড়েছে। আমার স্যার যখন চলে গেলেন, উনি স্পেশাল লাং ডিজিজে মারা গেছিলেন। স্যারের করোনাটাও স্যারকে ওইভাবে নিয়ে গেলেন। কিছুদিন আগে আমার মাতৃবিয়োগ হয়েছে, মার বয়স ছিল 87, স্যার 86 বছরের পরেও তো লোকে বাঁচে। আর স্যার তো খুব অ্যাক্টিভ ছিলেন মেন্টালি, স্যার এত অ্যাক্টিভ। কদিনও আমি অসীমকে জিজ্ঞেস করেছি, অসীম স্যার কেমন আছে রে, বলে ভালো। সেই স্যার চলে গেলেন, মনের ভিতরে খুবই মানে কি যে হচ্ছে আমি বলতে পারবো না, আমি ঠিক ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। স্যার তো স্যারই, স্যার সত্যিকারে আমাদের টিকা, মানে আমাদের মাথার উপর সত্যিকারে বাবা চলে গেলেন। এবং স্যার Thank you, Mamata. আশীর্বাদ Hmm. Thank you, Mamata. You have Thank come with your, so you was so sick, yet you have come. So Thank yeah, you. thank you very much. Hmm. Next speaker, Dr. Dr. Vidyut Krishna Doshani. has not joined in yet, but She has not so joined. we will be requesting Dr. Dipannita. Dipannita ma'am. But before I ask her to speak, let me just read out some of the expressions from the YouTube, Yes, so that we also Yes, please. align everybody in the system. So we have Professor Pranab Bhattacharya. He writes, I was direct MD PGT of Professor Shubir Kumar Datta as my mentor, teacher, my thesis guide. Was then Professor of Pathology, Dean of Faculty of Medicine, Calcutta University in 1987-89 batch. Since then, he has helped me in all sorts of my research activity in IHC in that period. Arsenic, immunophenotype of leukemia, NCPF, and many under his able guidance. Whenever I needed, he was with me as a member of my family. Dr. Indranil Chakraborty writes, end of an era, we lost a legend, the father of pathology and laboratory medicine in Eastern India. Dr. Mausiki writes, may Subir Datta sir's soul rest in peace. COVID claims another doyen of modern medicine. He will be remembered for his scholarly genius, married to his humility, and salute to him. Dr. Sumitra Bhattacharya writes, Professor Subir Datta was a legendary in the field of pathology.
Just a minute. We have suffered a great loss, praying for the peace in heavenly abode. Pranam sir, Om Shanti. Dr. Atri Roy Chaudhary writes, we are fortunate enough to breathe the same air with Sir, a legendary father figure in the truest sense. May his soul rest in peace. Dr. Atoshi Basu writes, a legend passes on, a great source of inspiration. Dr. Shravani Chakravarti writes, an iconic figure in pathology will be remembered for generations to come. May the departed soul of Sir Professor Subir Kumar Datto rest in eternal peace. Dr. Pranab Bhattacharya has a long message which I will read subsequent to this talk. So let the next speaker please come in. Dr. Deepanita Nag. Yes, please. Good evening, everybody. I am honored to be able to pay my respect to my beloved teacher, Professor Subir Kumar Datta. He was my teacher and guide in MD Pathology course. When we were students, we could approach him whenever we needed. In spite of his stature, he was so simple and down-to-earth person. He would always encourage us to attend the clinical meetings, conferences, and insisted upon us to present papers, publish papers. Later on, after my MD course, I saw him as a great organizer, as a backbone of Association of Pathologists, West Bengal chapter. And I found him that in every clinical meeting, state chapter meeting, conferences, national conferences, he will always attend. He had the capacity to hold everyone together. He was a father figure to me and also to our discipline. He was like an umbrella protecting all of us. May his spirit help us to remain united and wish long life for our association, IAPM and IAC West Bengal chapter. Sir, you will remain in our mind always. And you will always Dr. Deepanita Nag. Thank you, May his Dr. soul Deepanita. rest in heavenly abode. I convey my heartfelt condolences to the bereaved family members. Thank you. Thank you, Dr. Deepanita Nag. We are Welcome back. now, yes, we are now invite the next person, I think Dr. Shrabusti Rai. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে দিদি? Can everybody hear একদম me? শোনা যাচ্ছে. Yeah, please go ahead. Yes. Good evening, everybody. It is such a sad time for all of us to meet each other. আমি ইংলিশেই বলবো because if বাংলায় কথা বলতে শুরু করলে শেষ করতে পারবো না. So it is tough to confine what sir meant to me and to all of us in a few words. For years, his number was saved in my mobile only as sir. Sir মানে Dr. Subir Datta, আর কেউ না, it was just sir. I first met him as an examiner in my second MBBS when he was very quick to praise all our correct answers. Then as a teacher during my MD, he was the life and soul of the Department of Pathology at University College of Medicine. He was always there to oversee our activities, help us in our thesis, and of course generously treat the entire department during the exams. Then later, as I entered the field as a practicing pathologist, every career decision was taken with his blessings. Whenever I faced a problem, and this is not just me, many of us, he would either help us solve the problem or refer us to somebody who could. Sir, Dr. Rajat Mukherjee will speak more on this, I suppose. Sir was instrumental in setting up the Calcutta Association of Practicing Pathologists, and no activity was complete without him. Till his illness last year, he was the person to whom we all turned just like children to their father, because his inputs were the result of all his years of experience and his affection for all of us. I have never seen him lose his temper or say a harsh word about anybody,
not even about those who are openly critical about him. He remained till the end, he remained the quintessential Bhadralok. At a personal level, he was one of my father's group of friends and very fond of me. He was always proud of my very modest achievements and would express it in public. Even after his mobility and hearing were impaired by his stroke, he would follow all our WhatsApp posts and reply individually to me and others, whether it was to wish us on our birthdays or sometimes even he last time when my mother was admitted, he messaged me, I hope she is better. At the last Capcom, just before the lockdown, he consented to be present, although it was very tough physically. And me and the entire team at Cap, we are extremely grateful that we had that opportunity, and I am indebted to Nandini for allowing it. It seems very strange to believe that the future Cap activities will not have him. To end, I just want to quote a favorite line from one of my favorite authors, Sir Terry Pratchett. A man is not dead while his name is still spoken. Dr. Shubhit Datta's name will be spoken every time anything is done in the Department of Pathology in West Bengal. So, sir is not dead, sir. Mara Jandi, he will be with us always. Thank you. Thank Okay, you, thank you, Shamsi. Sravasi. We all have the same feeling. Dr. Bidyut Goswami has just Goswami has joined. joined. Yes. Vidyut, Yeah. can you join us now? Dr. Vidyut? Am I visible? আমি কি Yes. Yes. Yes, you can carry on. Yes, please go ahead. Please carry on. আমরা আজকে আমরা সমস্ত প্যাথোলজির লোক এমন একটা দিনে জমায়েত হয়েছি যে দিনটাতে প্যাথোলজির একজন মানুষকে ছাড়া আমাদের এই জমায়েতটা সম্পূর্ণ হয় না, আজ অব্দি হয়নি। সবসময় অপেক্ষা করতাম সেই স্যারের জন্য, যে আমরা জানতাম ওই স্যারকে আমরা দেখতেই পাবো, আর তিনি থাকতেন একটা ছাতার মতন, প্রফেসর সুবীর কুমার দত্ত, নিউমোরো উনো। মানে কি বলবো, প্যাথোলজিতে কিভাবে যে তাকে ভাবা যায়, কোন জায়গাতে গিয়ে, কোন উচ্চতাতে গিয়ে, সেটা মাপতেই বোধহয় একটা জীবন চলে যাবে। খুব সৌভাগ্যক্রমে আমি তাকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম যেমন মমতাদি বললেন, আই থিঙ্ক এটা 1980, মমতাদি হয়তো 1985 এসছেন, আমি 1986 ঢুকেছিলাম। আমি তখন স্যারকে পেয়েছিলাম। আর প্রফেসর এস.কে. গুপ্ত আর সুবীর কুমার দত্ত, মানে যদি ফুটবলের ভাষায় তৎকালীন জোড়া ফোলা, মানে একসাথে দুজনে যেন একবারে অসাধারণ ভাবে পারফর্ম করে যেতেন আমাদের জন্য। নিচে থাকতো একটা অস্টিন গাড়ি পুরোনো মডেলের, আর একটা মারুতির নতুন মডেল তখন সবাই বেরিয়ে এসছে, এবং আমরা জানতাম যে স্যার দুজন মিশছেন মানে অনেক কিছু ভালো ভালো এখানে স্লাইড বেরোবে, ভালো ভালো ডিসকাশন বেরোবে। স্যার থাকতেন ইউসিএম এ, আমরা থাকতাম আইপিজিএম এ। আমাদের ক্লাসগুলো অনেকগুলো থিওরি ক্লাস হতো ইউসিএম এ, আমরা সবাই যেতাম। এবং পার্টিকুলারলি স্যারের ক্লাস এত ভালো লাগতো, এবং তখনই বুঝতে পেরেছিলাম পরবর্তী জীবনে, যেটা আমি নিজেও অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করেছি, যে এটা শুনেছিলাম মনোজদার কাছ থেকে পরে শুনেছিলাম যে প্যাথোলজি স্যাররা কেন প্র্যাকটিস করেন না, কেন সবাই মানে সিনিয়র স্যাররা কেন প্র্যাকটিস করেন না, নাকি সেটা গভর্নমেন্টের নিয়ম ছিল যে প্যাথোলজি স্যাররা জুনিয়র অবস্থায় প্র্যাকটিস করতে পারেন, সিনিয়র হয়ে গেলে তারা নাকি নন প্র্যাকটিসিং হয়ে যান। তৎকালীন সেগুলো সব নিয়ম ছিল, কিন্তু প্র্যাকটিস করাটা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং সেটা যে কিভাবে ছেলেদেরকে এনরিচ করে, সেটা প্রফেসর সুবীর কুমার দত্তের পড়াশোনাতে, মানে পড়ানোর ধরনে বুঝতে পারতাম। তখন সবে নতুন এসে এলিজা সিস্টেম শুরু হয়ে গেছে। ন্যাচারালি থিওরিটিক্যাল নলেজের বাইরে গিয়ে একটা প্র্যাকটিক্যালি পুরো ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দেওয়া, সেটা প্রথম স্যারই করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আরো যতগুলো তৎকালীন গ্যাজেটস আসতো সবকিছু যেন স্যারের নখদর্পণে। তো এইভাবে আমাদের শিক্ষক হিসেবে তাদেরকে পাওয়া, কত কি শেখার, মানে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ কোথায় রাখা যেতে পারে,
কিভাবে আরেকজনের সঙ্গে তুমি ডিল করবে, সবকিছু। আর অর্গানাইজার নিয়ে তো বলার কিছুই নেই, উনি তো একটা বিরাট বড় গাছের মতন, মানে বট গাছের মতন অর্গানাইজার। ওনাকে ধরে থাকলেই অর্গানাইজেশন অটোমেটিক্যালি তত্তর তত্তর করে এগিয়ে যায়। আমরা কেউ কেউ নই তার কাছে। আর ওদিকে তো তার ল্যাবের কিউসি, কোয়ালিটি কন্ট্রোল, কত রকম শুনতাম যে ল্যাবে ভালো করে একটা রিপোর্ট করার জন্য স্যারের কত রকম ভাবনা চিন্তা কাজ করতো। আমি একদিন ইনসিডেন্টালি পৌঁছে গেছিলাম, তার একটা রিপোর্টের উপরে চুপচাপ অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়েছিলেন। আমার আজও সেই স্মৃতিটা মনে আছে। আমি যখন নিজে প্র্যাকটিস করি, আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোরিলেট করার চেষ্টা করি যে একটা রিপোর্ট একজন প্যাথোলজিস্ট দেখছেন অনেকক্ষণ ধরে, অনেকক্ষণ ধরে দেখছেন, এবং এই যে ইন্টারপ্রিটেশন অফ ল্যাবরেটরি রিপোর্ট, মানে ইনফ্যাক্ট তার সম্পর্কে বলতে গেলে এই অল্প সময়ে কিছুই বলা হবে না, সব দিক থেকেই যেন একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ। আবার জুনিয়রদেরকে 2003-এ আমরা করেছিলাম সিএমই, অমিতা দিনও নিশ্চয়ই মনে আছে, আরএন ঘোষ সিএমই করেছিলাম। তো সেখানে তখন আমি যথেষ্ট জুনিয়র ফ্যাকাল্টি, আমি একটা হিমোগ্লোবিন পেপার প্রেজেন্ট করেছিলাম। স্যার এসেছিলেন, স্যার পিঠ চাবড়ে বলেছিলেন খুব ভালো কাজ করছো, এগিয়ে যাও। মানে এই পিঠ চাবড়ানোটা যে কি সাংঘাতিক জিনিস ওই বয়সে। তো এরকম হাজারো এক্সপিরিয়েন্স পরবর্তী জীবনে হয়েছে। স্যার যেন ছিলেন, মানে ডিফল্টে ভেবে রেখেছিলাম যে স্যার তো থাকার জন্যই, স্যার আমাদের আছেন, মানে আমরা যেন অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল, ভারতবর্ষে তো তার বিরাট পরিচিতি, কিন্তু আমরা বড় ক্ষতিগ্রস্ত হলাম স্যারের এই ছাত্র। তবে আমার মনে মনে বিশ্বাসও করি যে হারিয়ে তিনি যাননি, তিনি আছেন। কারণ আমার এটা একটা কেন জানি না মানে ভেতরের বিশ্বাস। আর আমি রবীন্দ্রনাথের 4টি লাইন দিয়ে স্যারের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগিয়ে আমি আমার শেষ করছি। জীবন মরণে সীমানা ছাড়াই বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায় জীবন মরণে সীমানা ছাড়াই এমন হৃদয়ের বিজন আকাশে তোমার মহাশন আলোতে ঢাকাশে এমন হৃদয়ের বিজন আকাশে তোমার মহাশন আলোতে আকাশে গভীর কি আশায় নিবিড় পুলকে তাহার পানে চাই দুবাহু বাড়ায় জীবন মরণে সীমানা ছাড়ায় বন্ধু হে আমার। প্রণাম। প্রণাম প্রণাম। ধন্যবাদ বিদ্যুৎ, মনটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে তুমি। ভালো থেকো। Before we call the next person, I think that is Dr. Rajat Mukherjee. Let me just read out some of the expressions from the YouTube. Dr. Shubhra Dar. Sir was a legendary figure in the pathology circle, a senior we all looked up to. He was encouraging and supportive toward juniors. This loss cannot be filled ever, but his legacy will live on. Dr. Nabanita Banerjee. I had the best of validation of all my reports from Sir's lab. Scientific Sir was such a lovely personality, always greeting everyone with warm smile. Rest in peace, sir. So I would request Dr. Rajat Mukherjee, sir, please
I just want to inform something. Yes, please. I have contacted Savitri Di, Dr. Savitri Sannal, Dr. Sunanda Banerjee, Sadhana Di, but they are so aggrieved. They told me that they will not be able to say anything. They will be present on the YouTube only. So this is my. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Nadeem, for organizing and giving us an opportunity to speak today. Unfortunately, I never got the privilege of studying under Sir. But once I came to Calcutta in 1986, I got to know him through CAPP. It was since 86 to this last day of his, it was a wonderful association that I have had with him. And I was always enthralled by his deep insight into the subject of not only pathology, of human nature, and his foresight as to where the practice is going to go. Like the creation of, before I go further, I would like to express our গুরুজনদের প্রণাম জানাই, সাবিত্রীদি যারা আসেননি সামনে নেই, এবং আমার বন্ধু বান্ধবদের শুভেচ্ছা জানিয়ে স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। Formation of CAPP itself was a great foresight. When I came in 86, the situation, there were few labs which were owned by pathologists, and in spite of the fact that there were very few such labs, there were a lot of instances when each one was treading on the toes of the other. And the two or three of them, like Professor Dattu, Sir, Professor Tushar Moitro, and Dr. Padda Lahiri, and there were a few other seniors. Dhruvada was there, Dr. Dhruvajyoti Banerjee. They got all together and formed the association. There were hardly 8 or 10 members. And I, being the youngest person, by virtue of the fact that I was partner with Ratnamalati at Atruk Laboratory, I got a seat in that August group. And my life turned from there, seeing Sir function in organizing an association and ironing out differences between people, smoothing out things, was something remarkable. I've never seen anyone which was so benevolent towards others, and yet he did so without offending anyone. Then again, it came to NABL, quality control issues and NABL accreditation process. Those days were very tumultuous days for CAPP, and yet Professor Dattu and Sir could sort of foresee that this is something which has got to come to stay, and he did everything possible to get that going, including he got his own lab accredited. Possibly that was the first or one of the first in Calcutta to get accredited. I had the privilege of doing my observership as an assessor at his lab. Well, from there on, it has been, the rest is history, like where NABL has gone today. And Eastern India, like Kolkata today, possibly has the highest number of NABL accredited labs in the entire country. And all that goes to Sir, his foresight and his understanding of how things are going to move, not only in the country, but worldwide in laboratory medicine is something something remarkable and unparalleled. Over these years, we have grown, and I have seen him function in many conferences directly and indirectly. And his way of organizing things was something, again, all of you have experienced. I have nothing to add there. But one thing I can add, that what I felt was that he was always a teacher. Like he taught us to stand on our feet. He's taught us how to run an association, and with his words of appreciation and words of advice, his wisdom. And whenever we were in trouble, whenever we had differences of opinion, it was him who we rushed to. And sure enough, with his benevolent gestures and benevolent words, he would soothe out everyone's nerves and get things going again. CAPP had gone through several ups and downs in the last so many years, since 86 to today, that is almost 36 years. It has gone through lots of ups and downs. And each time it was his
leadership and his guidance that pulled us through. A lot of others of us, many of us have worked under him in this association, and I really don't have words to express my gratitude, my heartfelt respect for him. And another thing which I have personally felt, that he was of course known to IAPM throughout the country, but even smaller labs separate from IAPM, which I have visited across the country doing my NAPL assessments. Every time I went there, first thing the senior most pathologist there would ask, how is Professor Datta doing? And it filled me with such great, pride. Anywhere I went. Today I work in Metropolis Healthcare. Dr. Sushil Shah, who is the founder of Metropolis, he always inquires whenever I get to meet him in meetings. He asks, how is Professor Datta doing? Like, that is the kind of reputation Sir had across the country and probably the globe as well. With these words, I convey my deepest respect to Sir and his and all his work. I'm sure, as Travesty said, he will continue to live amongst us, and I'm sure we will stay together and follow his philosophy and teachings for years to come. Thank you very much. Thank you, Dr. Mukherjee, for sharing your thoughts with us. So we will go to the next speaker. I think it is Dr. Pradeep Kumar Mitra. Right. Dr. Nadim, will you read out some messages? Yes, I would like to, please. Yes, Just give me please. half a minute. Please. I would read the entire message which has been typed by Dr. Pranav Bhattacharya. It's a long one, but I thought it is appropriate for me to read it. Dr. Pranav Kumar Bhattacharya writes, I was a direct MD PGT of Professor Subir Kumar Datta as my mentor, teacher. My thesis guide was then Professor of Pathology, Dean of Faculty of Medicine, Calcutta University in 1987-89 batch. Since then, Professor Pranav, Dr. Datta has helped me in all sorts of several research works in IHC in that period, arsenic immunophenotype of leukemia, NCPF, and many under his able guidance whenever I needed. He made me a member of the IAPM WB. Sir was a very close association with Calcutta School of Tropical Medicine. He was direct living student of Professor J.B. Chatterjee, the Doyen in Hematology, and Professor P.C. Chatterjee, another Doyen in Pathology. He used to come as guest of honor in all P.C. Chatterjee, all lectures, and he will remain as a teacher in our hearts for time to come. There is another expression of respect by Dr. Shukanta Chakraborty. He writes, we were fortunate enough to get in touch with the icon of pathology. I will cherish the few conversations I had with him, and it will be sufficient to steer me ahead in the rest of my professional life. Dr. Palash Mandal writes, Professor Subir Datta was not only a doyen in the field of pathology, he was a good organizer, an able administrator, a teacher of teachers. May his soul rest in peace. Sanita Chatterjee writes, his demise has caused a void and loss which is beyond repair. Dr. Mausiki writes, I had gone to SCRL for getting a blood test done during my MBBS days. When I went to get my report, I was told to wait as Sir would explain the report to me. This was a novel experience for me. Yes, ma'am, please continue. Yes, please. Now we will call Dr. Professor Pradeep Mitra to say something about Sir. Pradeep is there? Dr. Pradeep Mitra? He was there in the thing. Let me just check. Yeah, 1 second. Yes. Pradeep is there. Yes. Pradeep, please unmute your mic and start. Okay, we can go to the next person to please. speak. Yes, please. Let's ask Dr. Tamalda. Tamalda, please unmute your mic and speak. We will ask Pradeep after that. Seems So we can now go we to can the call next Dr. person. Professor Shapan Sinha, please. Okay.
Sir, are you here? Swapan da. Professor Swapan Sinha? Sir, are you here? আমি শোনা যাচ্ছে কি? Yes, হ্যাঁ yes, হ্যাঁ please, শোনা please. যাচ্ছে শোনা যাচ্ছে প্লিজ। আসলে Yes, please. ওটা আনমিউট হচ্ছিল না। আচ্ছা, ও ঠিক আছে ফাইন প্লিজ please, কন্টিনিউ। sir. ঠিক Sure. আছে, আমি প্রথমে আমি বলি যে কতক্ষণ, আমি তো সবাইকার টাইম নিতে পারবো না। সত্যি কথা বলতে কি বলার কোনো শেষ নেই স্যারের সম্বন্ধে। তো ন্যাচারালি আমি যেটা বলবো দু চারটে কথাই বলবো। অনেক স্মৃতি। 10 বছর আগে বাবা মারা গেছিলেন, আর এবার সত্যিকারের মনে হলো যে পিতৃবিয়োগ হলো। কিন্তু যেটা মেন কথা হচ্ছে যে আমি স্যারের 82 সালে স্যারের, আমি একটা খালি বলছি, স্যারের স্টুডেন্ট তো অনেকেই ছিল। তো 82 সালে যখন আমি আর থিসিসের টপিকটা জাস্ট একবার বলতে চাইছি এই জন্য যে স্যার কতটা এহেড অফ টাইম ছিলেন সেটা বলছি। আমার টপিকটা ছিল রোল অফ গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন ইন মনিটরিং ডায়াবেটিক কন্ট্রোল, ইটস কোরিলেশন উইথ লিপিড প্রোফাইল অ্যান্ড মাইক্রোভাস্কুলার চেঞ্জেস ইন 1982। যখন ইন্ডিয়াতে গ্লাইকোসাইলেটেড হিমোগ্লোবিন সম্বন্ধে আমার ধারণা যে খুব কতিপয় লোকের বোধহয় টার্মটাই শুনেছে। তো স্যার এইটা টপিক দিলেন এবং নিজেই, তখন কিট এদেশে পাওয়া যেত না, স্যার নিজের ল্যাবরেটরিতে বোয়েরিঙ্গার ম্যানহেম থেকে কিট এনে, জার্মানি থেকে কিট আনানো হতো, পুরো নিজের খরচায় সমস্ত উনি করেছিলেন। আর কেয়া তো আমার সঙ্গে পড়েছে, আমি অনেকেই জানে, আমাকে রাগাতো ওরা যে মানে স্যার তো কিছু বলবে না, ছেলে ছেলে বলেছে আর কিছু বলবে না, মানে স্যার ছেলের মতোই, প্রত্যেককেই স্যার ওই রকমই ভালোবাসতেন। কিন্তু ফরচুনেট যে স্যারের এরকম একটা পেয়েছি স্নেহ। তো যেটা হচ্ছে যে তাছাড়া হচ্ছে স্যারের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন স্যারের ল্যাবরেটরিতে স্যারের খুব ক্লাস কাছে থেকে কাজ করেছি। সেখানে কয়েকটা ঘটনা আমি বলি। এই যে বলছে, আমরা বলছি প্যাথোলজির একজন লিজেন্ডারি ফিগার আমরা হারালাম। আমরা প্যাথোলজির নয়, আমরা মেডিসিনের, আমরা গোটা মেডিকেল প্রফেশনে ফাদার ফিগারকে হারালাম। কারণ হচ্ছে আমি ওখানে কাজ করতে গিয়ে দেখেছি দুনিয়ার লোকরা থিসিস করতে বিভিন্ন কিটসে স্যারের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে কাজ করতো সেই টেস্টগুলো। ওই মমতা যেটা বলেছে ঠিকই, যে ওটা একটা ল্যাবরেটরি না, ওটা একটা ইনস্টিটিউশন ছিল, এবং সেখানে গিয়ে গিয়ে তারা কাজ করে আসতো থিসিসের কাজ। স্যার কোনো পয়সা খরচা কোনোদিন জীবনে কাউর থেকে করেন। শুধু তাই না, যত রিপোর্ট আসতো, একটা স্যারের মজা আমি একটা বলি, যে স্যার করতেন কি, রিপোর্টগুলোর ওখানে খামের ওখানে একটা কভারটার উল্টো দিকে একটা জি লেখা থাকতো, মানে পয়সা নেওয়া চলবে না এর থেকে। তো আমি যখন দেখতাম, আমি মাঝে মাঝে সবকিছুই স্যারকে হেল্প করতাম, তো দেখতাম যে পরের পর সবই জি চলে যাচ্ছে। এখন স্যারকে তখন ল্যাবরেটরিতে পয়সাটা কার থেকে নেবেন, ছাড়ো না, ও ঠিক এসে যাবে, ঠিক এসে যাবে, ওসব নিয়ে চিন্তা করে আর লাভ কি, বলে সমস্ত জি চলে যাচ্ছে পরের পর ফ্রি। তো এইরকম মানে আমার তো বলার মানে প্রচুর কথা। সব থেকে আমার কষ্ট হয়েছিল 18 সালে, যখন আর কি আমি একটু বোম্বাইতে ছিলাম, তখন বোম্বেতে, তখন স্যারের যেই আগের এই গুলেনবেরি লাইক সিমটমসটা হলো, এবং যখন স্যার ভর্তি হলেন, তো নন্দিনীকে সারাক্ষণ স্যার বলছে যে প্রদীপকে খবর দাও, প্রদীপকে খবর দাও। আমি তখন বোম্বেতে, আমি জানতাম না, আমি হাঁক ফাঁক করে ভাবছি যে কি হয়েছে স্যার, তো মানে আমি কি আর স্যারকে জীবনে দেখতে পাবো না, এই করে তো চলে এলাম। তারপরে সেই যাত্রায় তো স্যার ভালো হয়ে বাড়ি গেলেন। তারপর এবারে এই ঘটনাটা কতই আকস্মিক। এই ঘটনা ঘটার কয়েকদিন আগে, কিছুদিন আগে স্যারের বাড়ি গেছিলাম, দেখা হয়েছিল। যখনই দেখা হতো স্যারের মুখে একটা অন্যরকম আনন্দ ফুটে উঠতো, যে হ্যাঁ, আমাদের নিজেদের লোককে পেয়ে গেছি। সবাইকেই স্যার সেভাবেই ভাবতেন, এটা ঠিক, কিন্তু আমরা কতটা স্যারের জন্য কিছুই করতে পারলাম না বলে মনে হয়। এমন সময় স্যার এই করোনা সিচুয়েশনে যেভাবে মানুষকে দূরে করে দিয়েছে, আমরা সেভাবে কাছেও যেতে পারলাম না। এই সময়টা আমাদের খুব কষ্ট লাগছে। কিন্তু একটা জিনিস আমি মনে করি, যে স্যার সব সময় আমাদের মধ্যে আছেন, থাকবেন,
এবং আমরা তো ভুলতে পারবো না, কারণ আমার জীবনে অন্তত এইটুকুন বলবো, আমি আজকে যেখানে, আজকে আমি প্যাথোলজি ছাড়াও যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ লাইন বা ম্যান ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট যেটুকুন আমি করতে পেরেছি সবটাই মনে হয় স্যারের জন্যই করতে পেরেছি, স্যারের থেকেই শিখেছি। তো ন্যাচারালি আমি, সবাই বলবেন আমার বলার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সবগুলি যাচ্ছে, এত সব বলাও যাবে না, সব সময়ও নেই। কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আমার খালি খালি মনে হয় যে স্যার কিন্তু পাশেই আছেন, এবং আমার মনে হয় কেন সকলেরই মনে হবে, এবং প্যাথোলজি সাবজেক্টের বিয়ন্ড দ্য প্যাথোলজি স্যারকে ভাবতে হবে। এবং অন্যান্য সব স্ট্রিমের লোকরাও আমাকে ফোন করছে সারাদিন ধরে যে স্যারের সম্বন্ধে তারাও কতটা স্যারকে, তারাও কতটা স্যারের প্রিয় ছিল। সকলেরই একটা করে স্মৃতি রয়েছে, অন্য সাবজেক্টের যারা স্টলওয়ার্থ এখন বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের হেড, তারাও বারে বারে শেয়ার করে অ্যাপার্ট ফ্রম প্যাথোলজি। তাই জন্য আমার মনে হয় স্যার আমাদের মধ্যে চিরকালই থাকবেন, অমর হয়ে থাকবেন। থ্যাংক ইউ প্রদীপ দা, খুব ভালো লাগলো আপনার কথা শুনে। আপনার সঙ্গে তো স্যারের যে যোগাযোগ সেটা আমরা সবাই জানি, প্রায় পুত্র সম ছিলেন আপনি। একদম। সেই আপনার কাছে এই শূন্যতা পূরণ হতে সত্যি সময় লাগবে, আমাদের সকলেরই তাই। কিন্তু আপনি যেহেতু অনেক কাছের মানুষ ছিলেন, সব থেকে বড় দুঃখ আমাদের যে আমরা কেউ স্যার চলে যাওয়ার পরে কেউ পায়ে হাত দিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম প্রণাম করতে করতে পারলাম না, পারলাম না, কাছে যেতে পারলাম না। একটা ফুল নিয়ে গিয়ে পায়ের কাছে রাখতে পারলাম না। এর থেকে বড় কষ্ট আর কিছু নেই। একবার তার বাড়ির পরিবারের কারুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারলাম না, এর থেকে বড় কষ্ট বোধহয় আর কিছু হয় না। এটাই আমাদের কাছে আজকে সব থেকে বেশি দুঃখজনক। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন প্রদীপ দা। Next, Tamalda. Tamalda, are you there? আমার Tamalda, কি মাইকটা আনমিউট করে নিন। It will take some time, doesn't matter. In the meantime, I will just read some of the comments. নদীম। হ্যালো, হ্যাঁ তমলদা, তমলদা বোধহয় নেই এখন, উনি বোধহয় আনমিউট করতে পারছেন না। But I will just read the comments. There's Dr. Ranu Roy Biswas. She writes, "To me, sir is a legendary pathologist, a teacher of teachers. I met him first as an MBBS student in his lab. Since then, he gave me advice, helped me a lot whenever I needed. I express my heartfelt gratitude." Dr. Shukti Mukherjee writes, "Sir was a perfect guide in all aspects. My start as observer in his lab in 1998 after passing my MD. Since then, I was his ardent follower. My sincerest pranam to sir." নদী সাবিত্রী আর অঞ্জলি আছে, সুনন্দা দি, সাবিত্রী, বলতে পারবেন Manoj da, সাবিত্রী দি, Please সুনন্দা unmute. দি ওরা বলতে রাজি হননি, অঞ্জলি দি, হ্যাঁ। সাধনা দি, Manoj da, ওদের আমি রিকোয়েস্ট Manoj, করেছিলাম, Should I start? ওরা বলেছেন আমি বলতে please পারবো start, না। please start. Manoj da, please start. মনোজ দা প্লিজ। At the outset, I express my gratitude to Omita Giri, Professor Omita Giri and Dr. Nadim for giving me few minutes to express my regards to the departed soul of Professor Subir Kumar Datta, whom, as Mamata quoted me, I love to call father figure of pathology. And as Pradeep told, he was teacher of teachers, he was a doctor of doctors, and he was, in real sense, consultant of consultants. I keep in touch with him more when I was transferred to Kolkata in 2012. But before that, I arranged a state conference in 2011, first outside Kolkata, that is Bankura.
people told me Professor Datta will not come because of that kind of hotel, etc. Other facilities may not be available in Bankura. But sir joined and joined very much. I have posted some photograph where he was inaugurating a conference, where he was presenting a memento to a speaker, and he participated like anything. Once I visited IPGMR in 2090s, I found a single person who is organizing the IPM state conference. A car came at 8:30 to GLT. His laboratory staffs took away the brochures, everything, including tiffin packets, and at the end of the day, single-handedly, he conducted the conference. And this is not for a year. When I was more active from 2012, whenever we have organized any state conference or CME, he always helped us. All organizing secretaries of state conference will agree with me. He was fundraiser. He guided us how to do a conference in a better way. We are proud of him. He was our past national president, and his students did not mention, but I want to highlight one thing. MD pathology in Kolkata University was not recognized. There are so many doyens in the chair of IPGMR pathology, but it was Professor Subir Datta who get it recognized from MCI with post facto approval. Great thing. And do you know who was the MCI inspector? Dr. Bhaskar Reddy, very tough inspector at that time. So Professor Subir Datta is great. He has loved his students, he has thought for his students, and that's why he got the MD pathology degree recognized by Medical Council of India. I am very obliged when I stayed in Kolkata from 2012 to 2017-18. As Pradeep told, he did not charge any money from our family members and whoever. Even when the blood was collected at home, the collector told her, "Sir, don't give any money. Sir, as I asked, don't to take any money from you." So that was the attitude of a legendary pathologist towards his junior fellows. Many of times, a pathologist who became busiest and senior do not recognize the juniors at all. Second, when Manoj Singh called him from Delhi, "Sir, we will give your name in Robbins' textbook in the editorial board." Sir told, "No, I don't want to be there. You give the name of Professor Pradeep Mitra and Professor Manoj Chaudhary." So I was really grateful to him. Next, he was in Asiatic Society for a long period. Even with the change of government, he was there. So I got an opportunity to give a lecture in Asiatic Society also because of him, ethics in laboratory medicine. Sir, it is a personal loss for me also, and it is a great loss for West Bengal, Eastern region, and at national level. If I am permitted to say, I will say particularly Pradeep to think over, I have started a medal in the name of KP Sengupta in PG. Can we start a medal in the university level for MD pathology or best thesis in pathology? We should think in that line so that he will be immortalized. Oration can be nicely started. I think. Yes. We will be planning. Oration can be nicely started. Yes, We will be planning for an the oration. technical things will be taken care. We will get by into the that later. authority. But to immortalize him, I want.
Good Yes. proposal will consider definitely. Definitely that should be done. That something Okay, should thank be done. you. Thank you, With Manoj. my, Thank you, Manoj. So Thank next I will call Dr. Shopon Sinha. Is he? Yeah, Shopanda is there. Dr. Sinha? একটাই কথা, যদি যাই কিছু ঠিক হোক, যে যদি আমাকে সেটুকুন দিতে দেওয়া হয়, মানে আমি যদি কন্ট্রিবিউটটা করি, তাহলে ঠিক আছে, দেখা সেটা ভাবনা। Tamalda is there. Tamalda? Yes. Please, yes, sir. Tamalda, please. Yes, please, Tamal. Please. First of all, I'd like to thank Amita Di and Dr. Nadeem. Amita Di called me in the morning that there will be a virtual condolence meeting. Really, it's very painful that in era of this COVID, যেটা অমিতা দি বললেন বা অনেকেই বললেন, আমরা স্যারের কাছে গিয়ে একটু পাশে দাঁড়িয়ে ওনার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা বা ফুল দেওয়া, সেটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। যাই হোক, it's I must thank Amita Di and Dr. Nadeem for organizing this virtual meeting. স্যারের প্রতি যতটাই বলা যায় ততই কম, যেটা প্রদীপদা বলেছেন, ইটস এ নেভার এন্ডিং থিং। আমি ডাইরেক্টলি স্যারের কখনই ছাত্র ছিলাম না, আমি এমডি বাইরে থেকে এমডি করে এসে 88 সালে এখানে আসি। তো স্যারকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, বিকজ হি ওয়াজ লাইক এ ফাদার ফিগার। আর প্যাথোলজির আইকন ছিলেন উনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রফেসর সুবীর দত্ত, তো সবাই চিনতেন। তখন ওনার সঙ্গে আমার খুব একটা আলাপ ছিল না, কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ওনার সঙ্গে আমরা ওনার সঙ্গে মিক্স আপ করলাম, তবে দেখলাম হি ইজ এ ভেরি নাইস অ্যান্ড জেনারাস পারসন অ্যান্ড ইজ ফাদার লাইক পার্সোনালিটি। ওনার সঙ্গে আমার ডাইরেক্টলি কাজ করার অনেক জায়গায় সুযোগ হয়েছিল, যেগুলো দু একটি কথাই আমি বলবো। সেটা হচ্ছে যে মেডিকেল কাউন্সিলে উনি আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, আমি তখন মেম্বার ছিলাম। তখন আমাকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম, তার আগে খুব একটা আমার ইন্টারাকশন হয়নি ওনার সঙ্গে। তো যেটা ছিল, হি ওয়াজ ভেরি কুল হেডেড পারসন, আর খুব ভালো গাইডেন্স দিতে পারতেন, আর সবাইকে নিয়ে চলার ওনার একটা ক্ষমতা ছিল। তারপরে পরবর্তীকালে আর একটা খুব ইনসিডেন্ট, যেটা হচ্ছে যে বাই ডিফল্ট আমি ওনার ল্যাবে অ্যাজ এ এনএবিএল অ্যাসেসর গিয়েছিলাম। ওই স্যারের মতন স্ট্যাচারের লোক আমি চিন্তাও করতে পারি না। যখন আমরা গিয়েছি তখন উনি নিজে রিসিভ করতে এসেছেন, এবং ওই বয়সে উনি উপরে দোতলা বা দোতলা থেকে নেমে নিচে আসা বা আমাদের সঙ্গে যাওয়া, মানে এটা রিয়েলি, মানে হি ওয়াজ ডাউন টু আর্থ। ওনার সাবজেক্ট নলেজ তো ছিলই, সবাইকার টিচার ছিলেন। তাছাড়া ভর্তি হলে অনেক কারণে উনি আমাকে ফোন করেছেন বা আমরাও ওনার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করেছি, এবং সত্যি খুব ভালো গাইডেন্স উনি দিয়েছেন। উনি অনেকগুলো পোস্ট উনি হোল্ড করেছেন, একাডেমিক প্লাস অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ। উনি ডিন ছিলেন, মেডিকেল কাউন্সিলে ছিলেন, তারপরে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের একটা হেলথ অ্যাডভাইজারি কমিটি, ওটাতে উনি ছিলেন। আর কিছু অ্যাওয়ার্ডে পেয়েছেন উনি। লাস্ট ইয়ার একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন ফ্রম দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট। তো ইটস রিয়েলি আ গ্রেট লস টু এভরিবডি, টু আস। আর বিশেষ কি বলবো, we have lost one of our great person of not only of pathology but all, যেটা পরিদা বললেন, শুধু প্যাথোলজি না, পুরো মানে মেডিকেল ফ্যাকাল্টির একটা লস হয়েছে। যাই হোক, we all take birth to go to die, it is somewhat natural। কিন্তু উনি আমাদের মধ্যে সবসময়, যেটা পরিদা বলেছেন, উনি হয়তো আমাদের ফিজিক্যালি ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু উনি আমাদের মধ্যেই আছেন, উনি সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আমি আশা করছি, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে ওনার আত্মার শান্তি হোক। আর যেটা কিছুক্ষণ আগে আমাদের স্যার বললেন, প্রফেসর মনোজ চৌধুরী, যে যদি কোনো অ্যাওয়ার্ড করা যায় সেটা করলে খুবই ভালো হয়। যদি আইএপিএম এর তরফ থেকে একটা প্রপোজাল হেলথ ইউনিভার্সিটি থেকে দেওয়া হয়, আমার মনে হয় প্রদীপদা আছেন, আমরা আছি, সবাই আছেন আপনারা, আমরা নিশ্চয়ই এটা কিছু না কিছু একটা করা যেতে পারে। আমি এই কটি কথা বলে ওনাকে আবার আমার প্রণাম জানিয়ে ওর আত্মার শান্তি কামনা করে শেষ করছি। নমস্কার। Thank you, Tamalda. থ্যাংক ইউ, তামাল। আমরা এটা নিয়ে Can I অবশ্যই ভাবনা চিন্তা read করব। out some of the comments? Yes, please read out some of them. Yeah. Dr. Shilat Chakravarti, he writes, for me, the first blow was losing General Banerjee.
and now another blow. I will never forget how he helped me once. Whenever I met him, he would give me a big smile, so caring. Bhalo thakben, sir. Dr. Subhash Biswas, he writes, Sir is not only doyen of pathology, legendary figure in medical education, extraordinary memory to call everyone by name from specialty, and taught me how to be a good teacher. Pranam to the great man. Dr. Sravasti Roy has expressed, she says, I am grateful to Dr. Nadeem and Professor Amita Giri for giving us this opportunity to pay our respect to Sir and share our grief. Dr. Sudipto Roy, he was supposed to speak, but he has got severe vertigo, so he could not speak. So he has written that his words should be expressed. My condolences to Madam and her children and her grandchildren. And then he says, if you could speak these few words from my side, Nadeem, I shall be thankful. We can in IAPM West Bengal dedicate an award for PG paper in his name or an oration in the IAPM in his name, and he will be remembered for generations to come. Thank you so much. This is Dr. Sudip Roy's comment. So now I would request the next speaker, ma'am. Please, I you can. think either Dr. Shopan Sinha, if he is around. Yes. Dr. Sinha is there? He was Dr. there Shopan. in the thing. Then we can request Dr. Colonel Mishra to Mishra, Dr. come in. Mishra. Yes. Very good evening. Am I audible? Yes, sir. Clearly audible. You can put your video on also, so that everybody can see you also on the screen. So I can see that. 1 minute. I can see Dr. Shopan Sinha has come, so we can call him after Dr. Mishra. Okay. Dr. Sinha, please be ready for the next week. Yes, that's right. Thank Please, you. Dr. Mishra, Thank you. please go ahead. Hello. Sir, boliye. Okay. Okay. Good evening, everyone. And at the outset, I'm indeed grateful to Amita Di and Nadeem to have put this in place to pay our gratitude and respect to this colossus in pathology in this part of the country. He not only belongs to West Bengal, Eastern India, but to the whole country. The first time I met Professor Subir Datta is in 1987 when I joined my MD in the conference in December 1987. That was possibly in Bombay. And ever since 1987, I can't think of that Professor Datta hasn't attended a single IAPM annual conference. He was so regular that he always used to represent West Bengal and used to be there and used to motivate the people from West Bengal attending the conference. He has a unique quality of taking everybody along, and his cool nature, his demeanor is so good that he was liked by everybody. He was like a father figure to everyone. He shares the same year of birth as my father, 1935, and I would consider him as my father as well. When I came to Calcutta in 2010, 11 years ago, that is the time when I saw him so closely. But before that, I used to see him off and on. He is something different. I think everybody you go around the country, whomever, wherever you go, everybody will ask about him. How is he? So that was his aura, and that was his persona, and that was his, what you can say, the contribution to the field of pathology in the country. He is a man of few words, and his silence often speaks his mind, and he used to bless everybody irrespective of whether he likes or he dislikes. I do not know whether he dislikes anyone. I will just give you a small anecdote of my personal experience. When I came here in 2010, I was pitted against Dr. Asim Das from PGI for an election to the honorary secretary of IAPM. So I was in two minds whether to withdraw or whether to continue. So I went to him
and Savitriji and Anjali. And I asked Subir Da, sir, this is what it is, what should I do? Whether you want to bless me or you want to suggest that I should withdraw. So he said, Deepak, half an hour ago, Asim called me and said that he is contesting for this position. I said, sir, tell me whether I should continue or I should withdraw. So he smiled and he said, Deepak, don't withdraw. I said, it doesn't look nice that he is also from this city and I am here and I am. So he said, no, you don't withdraw. So I continued and the conference was in Hyderabad. So it so happened that I got 2/3 of the votes and Asim got 1/3 of the votes and I was elected the honorary secretary of IIPM. He came to me in the conference and whispered into my ears, Deepak, what did I say you then on that day? Not to withdraw. So that was his love and affection, and he blessed me on that day very subtly, which I could understand in hindsight that yes, he wanted that I should be blessed and he blessed. So that was his way of doing things. He will be very uncontroversial in his handling of things and he will do it in a way which will not ruffle any feathers and everybody will remember him for his words of wisdom. In all conferences I have seen, he will be there, the first to arrive and the last to go. That is the inspiration what the postgraduates of this state and this city should get. Every conference he will be there all throughout the meeting. So that even at this age, even before he had this problem in 2018, he was there all throughout. Even after he recovered from his last ailment, he was there even with his wheelchair in conferences. So he is something who is a phenomena in pathology in this city, in this state, in this part of the country. I have great respect for him and no words can describe how he is. Sometimes silence is more than words, and my tribute, my gratitude, my reverence, my respect for this great soul of pathology, and I wish he to be in peace and in heaven and his family. I'm sure his grandson will become a pathologist and will take us forward. I hope he is interested in pathology. I think he must have finished his MBBS by now and must be thinking pathology as one of his career. I'm not sure what is happening to him now. With that, I end today. This is a somber evening and I pay my gratitude to this great soul, Professor Subir Kumar Datta. Thank you so much for giving me this opportunity to pay my respect and regards to this colossus in pathology of this state. Thank you. Thank you, Dr. Mishra. Thank you for your participation. So now we will request Sir Dr. Shopan Sinha to say something. Sir, please unmute your microphone. Now am I audible? Yes, now you are audible. Okay. So at the outset, I must thank Professor Amita Giri and Dr. Nadeem for allowing me to talk a few minutes. I'm shell-shocked now, and it is a fall of a great banyan tree. We cannot imagine pathology without him. He was just not a father figure. He was actually hundreds of thousands of pathologists in himself. So what I would like to say, he was not only stalwart. I am. This is the 50th year I say with him. There was some noise, I think. আমাদের স্যারের দুটো আমার মনে হয় two devices are working together. That's why there is a one. You should, sir, okay. Please put off one of your devices. Is it okay now? Sir, একটা device বন্ধ আপনার দুটো Kamal is চলছে। absolutely right. The two devices are echoing between each other. Yes, that's now fine. Please go ahead. No, okay. So yeah.
I am acquainted, this is the 50th year, so golden jubilee with him. Although there were so many close, like Pradeep was most close, another close was to him was Dr. Chakraborty, who died a premature death. He was also very close. But I was one of the oldest students in his undergraduate class way back in 1971. So this was the 50th year with him. So when he was a very young, bright, grace looking, not only that, but the glowing in his face. He used to wear a suit and tie and with a 555 cigarette on his hand. So I do remember he was walking down and he used to teach us. We were also quite witty to ask him some questions. He was both, but he was in a smiling face. We knew sometimes he was very young, so he used to pull sometime, and he would be very smiling and would answer equally wittily to us. So that was the beginning. After that, some time passed, we passed out, and then I went to PGI. He actually, when I was going for PGI Chandigarh, getting getting the MD, getting admission MD, he inspired me that it's a very good subject you have chosen, and so one of the best institute you are there. I wish the best thing will happen to you. After that, returning, so I had again acquaintance with him. Then again we became very close when I was posted as professor at IPGMR. He was then the dean of medical faculties and professor of UCMS. That time two were different, IPGMR and UCMS. So Sir was a guide then, so I was under him, although I was a professor and another student. So it was a great pleasure to work under a teacher who taught me in the undergraduate class. In his young days, when he was I tell you, the 50th year, so it's a golden jubilee year with him with me. So then he was the convener, I was also an internal examiner. We together went to take MD pathology examination in Guwahati and to Dibrugarh. Then also I went with him for MC inspection, then to HRCC as guest lecturer at Kotak way back in 2000. That was the time 1998 to 2001. During that period, earlier to that, MD, he actually got this MD degree recognized by MCI. Before that, it was MD Path and Bact. So he cut it down, he made it MD Path only, and macrobiology was not then started, so it was separate, and he got it recognized. That was the greatest achievement he did of his own, alone almost, being then he was the dean of medical faculties. After that, he told me to I had two opportunity to have organized two state annual meeting, state IAPM. One was 2001 in IPGMR, and another which I've shown in 2004 in Medical College, Calcutta. Sir was in 2002, he actually took me also, and Pradeep was also the very one was highest stalwart in that. He organized the IAPM conference all India in Calcutta. After that, in 2004, I've shown that photo also, which 2004 along with K.K. Bhattacharya, another, he was actually the president of IAPM and was inaugurating lecture and was giving lecture to the audience. He was the president in Pune, AFMC Pune, way back in 2004. So that was a great pleasure. I couldn't get another bright photo of him. He was even then very young, then 2000, that was the 1919 Madras conference. I, myself and Sir was having a photo together that I couldn't find. These photos are a bit aged photos, but the older photos were really so handsome looking. That time, two persons I have given you. One is Dr. Baidyanath Chakraborty, another Dr. Subir Datta, two handsome persons at that stage. So it was a pleasure to have a long, I cannot, because it's a 50 years, so I cannot talk much about it. So again, I had the opportunity to be an enable assessor in his lab. And what would I say? A teacher's lab, I am inspecting. He was a teacher, father figure, what not. And then, so it was a great pleasure. And
in between, I must say that it was a very sad day, but even then, he recuperated. When he was admitted in 2018 INK, so I had to go daily in the evening to see how he's doing. Then he was possibly some meningeal irritation at one time. We thought we were possibly going to lose him, but somehow or other he recuperated and again showed he recognized me after 3 or 4 days. So I was so happy. That was puja time. It was possibly Ashtama Navami. That was so. There's no end of it. I would again tell that under his able kindness. And then lastly, what would I say? He was not only guide, father figure, he was a legend in pathology. Everybody stated, and I know how legend he was for 50 years. But finally, I would say, yes, we must commemorate in giving either a medal to the best first in MD pathology in Calcutta and or the best thesis. But thesis adjudication is sometimes biased or maybe dependent on the guide. So I would rather suggest that there should be either Maharsan or better a medal in his name. The first in MD pathology should be given to him. I again give him deep pranam to him, my deepest respect, and may he not only, he's an immortal in my head, so long I will live and people will live, because he will be immortal in India for a long, long period of time to come. A stalwart cannot be forgotten ever again. So that is a great loss for all of us. I again express my deep condolence. May his soul rest in peace. And thank you, the organizers, giving me a chance. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Srinath. So now Dr. Nadeem can read out the messages which we have received. Okay. So there is a long message by Dr. Santosh Kumar Mandal. He writes, I was doing MD in pathology at SSKM during 1997-2000. I remember that time there were common lecture classes for postgraduates of all disciplines. Lecture classes were full whenever sir took classes. He was so popular as a teacher, he used to bring good slides from his laboratory to teach postgraduate students. Before MD exam, we were lucky enough to see boxes of rare slides. That time it was like sweet chocolate boxes. Regards to sir. Dr. Sunanda Banerjee has posted and she wants you to read that. So can you read it from the chat box, ma'am? You are muted. Just unmute your mic and read it from the chat box, please. Just unmute your mic. In the meantime, we can ask Dr. Ashitaba Mandal, sir, to come in and start his talk, please. Can you listen to me? Yes, sir, please. Yes, sir, please. Go ahead. At the onset, I want to thank and show my gratitude to Dr. Amita Giri and Dr. Nadeem for allowing me to spend some time with the stalwarts of pathology in West Bengal and our legendary figure whom we have lost, Professor Subir Kumar Datta. This is my totally a personal feeling. Everyone has expressed about his career, about his knowledge, about his pathology, about his contributions, but it is absolutely my personal feelings. Towards from 1979 till 2020, a long gap of 41 years. Not as an eminent pathologist, not as a dean, University College of Medicine, not as a former president of IAPM, but as a living legend and one of my mentors in life. It is a long history from 1979, when I was a house staff in medical college under Professor B.R. Sengupta,
and my return from PGNR in 1984 till 2020. Dr. Subir Kumar Datta is honored as SAR. He is known as SAR in West Bengal, not only by pathologists, but whole medical fraternity, not as a teacher of teachers or professor of professors, but as a human being. He is not only a guide of many pathologists for doing MD thesis, but as a guide in the lives of many pathologists. To be a guide in a thesis is something else, which is anyone can be a guide, but to be a guide in the life of a pathologist is something exceptional. To guide a person from a student, house staff to a full-fledged pathologist is like a father figure, not only as a true father, but also as a father in the life of an academic career of a pathologist. He is not only director and proprietor of Scientific Clinical Research Laboratory, but director of so many laboratories which he helped establish and flourish. Actually, there is a lot of competition between different pathologists of not only Calcutta, but throughout India and throughout the world for competition who is the best and who is the earns most or who has the number of patients turnover. He did not bother about that. He helped so many pathologists to build their own laboratories and guided them how to establish the pathology. I myself has felt when in 1984 I went to him. He wrote letter to Dr. Saroj Gupta, then Dr. Joyasri Raichodhuri, and to many of the hospitals in West Bengal that to establish the subject of FNABC and help him to do the patient and give service, not only to service, to make him as one of the light torch bearer of FMSC in eastern part of India. I have that letter still in my hand, writing to Saroj Gupta and to Dr. Joyasri Raichodhuri. His generosity is not limited to doctors, but to common people in all spheres of lives, irrespective of occupation. Not a single patient has been turned out just because of financial constraint. When I was a house staff, I used to carry the specimens of patients who are actually absolutely poor. I went to his laboratory and hand over the specimens. He told me, Asita will go back, you don't have to come back. I will send the report to you by my own person and the slides. And if it is interesting, I will do special stains and help you to establish the report and also to publication. And with his help, during my house staffship and before my doing MD, completion of house staffship, I published paper in Journal of Indian Medical Association as an unusual case of ascites, pseudomyxoma peritonei, which he helped to publish. As a human being, he is a father figure like God to many who are now very well established in life. He will never nor ever will die from my heart and my soul. He will remain immortal. He was a friend, philosopher and guide in my academic and professional careers. His residence is only changed from 2 Ramchandra Das Road to lap of Lord Krishna in heaven. So that is my not only my tribute, my feelings when I first met him in 1979 when I was only 24 years old, and now in 2020 when I last met him in his chamber in front of his daughter, and I shared our things after Vijaya by giving a small gift, not as a gift, as a tribute to him. And in return, what he did, two jolvoras from a very renowned sweet shop by madam, and a glass of water and a cup of tea. And then he patted me in my back, touched my head, and also gave it my blessings. So what will I miss? I will miss him very much. I will only request West Bengal chapter of IAPM to make a oration, because oration has the credentials to invite persons throughout India, from anywhere in India, not only from India, from abroad. Because if we make a medal for a first MD, then it is become restricted to our own state. But if we make an oration, then we can invite pathologists of repute from different parts of India, and his name will spread not only in India, in international area. Last but not least, I think there are some torch bearers in our association, like Dr. Manoj Chaudhuri. He deserves a lot of respect, lot of regards, because he is one of the torch bearers who have pushed IAPM
to that level along with sir, holding his hands. So I want that Dr. Manoj Chaudhary will be given due respect and regards after demise of sir, along with Dr. Pradip Mitra and Dr. Deepak Mitra and Dr. Amita Giri. So we do not have the void. We have the void of the person, his love, his affection. But West Bengal chapter of IPM will not be washed away. It will be as living as ever by these doyens of pathologists who will stand by his side. And if they stand by his side, he will be loving this scene from heaven and will be very happy that West Bengal chapter is surviving. Without him, his blessings are always will be there. If we falter, if West Bengal chapter of IPM goes down, then he will have the greatest pain from heaven that it is going down without my absence. To fulfill one's desire, to fulfill one's dream, to fulfill one's wish, we should carry it forward and make it to higher heights so that he feels happy that what has I have laid down the beans, I have laid down the seeds, now the tree is growing and the tree is now giving fruits. That's all I can show. That is my gratitude to this living legend and one of my mentors in life. Thank you so much. Thank you, Dr. Mandal. We thank you all. Now I would like to call Dr. Shikha Das, and after his tribute, we can read out the messages. Dr. Shikha Das is there. Yes, good afternoon, good evening, colleagues. And thank you, Amita and Nadeem, for allowing me to be present and talk a little bit. So I cannot argue, agree more than whatever you have said. And what is the use of repeating things? Only I'll tell you one small little incident, that is, he had gone to take examination at North Bengal Medical College, and he saw that time there was no computer, nothing, and we never used to have any clerk also, usual figure. So I was drawing all the lines and making the charts and giving it to sir, everybody, all the examiners, etc. So he came and told me quietly, "Ei je Shikha, e korcho na, e shara jibon korte hobe." And really, until the computers came, we had to do it only. This was what it was, with a smiling face, and whatever he said, that means he was taking interest in everything in his surroundings. So, leaving apart whatever we agree upon his benevolence, his character, his charisma, his gentlemanliness, his sincerity, everything, I would like to read a few lines from an unknown author. So I'm beginning. They say there is a reason. They say that time will heal, but neither time nor reason will change the way we feel. For no one knows the heartache that lies behind our smiles. No one knows how many times we have broken down and cried. We want to tell you something, so there won't be any doubt. You are so wonderful to think of, but so hard to be without. Sadgati praptistu. Rest in peace, sir. Thank you. I'm done. Thank you, Shikhadi. Now I would like to read out Dr. Sunanda Banerjee's message. Dr. Sunanda Banerjee writes, সকালে অমিতা যখন বলল স্যারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কিছু বলার জন্য, এত কথা মনে ভিড় করে আসছে যে ওকে বললাম গুছিয়ে কিচ্ছু বলা সম্ভব নয়, কিন্তু এখন ভীষণ মন কেমন করছে, কান্না পাচ্ছে। বিভিন্ন কনফারেন্সে সুনন্দা ব্যানার্জি গিয়ে কত প্রাইভেট কথাবার্তা, স্যার ভীষণ সংকোচ বোধ করছেন আইপিএম এর প্রেসিডেন্টের জন্য অ্যালট করা গাড়িটা ব্যবহার করতে। আমায় বললেন, কি করব সুনন্দা? আমার তাৎক্ষণিক উত্তর, আমার নিজের গাড়ির ব্যবস্থা থাকবে। রেস্ট ইন পিস স্যার, ইউ আর মাই ইন্সপিরেশন। প্রণাম, সুনন্দা।
Now I would request Dr. Nadim to read out the other messages. Thank you, ma'am. I would read out the rest of the messages. There's a message by Dr. Poonam Kuruwala. She says, rest in peace, sir. You are my inspiration. Dr. T.K. Ghosh, he writes, sir, you have made us orphan. Always used to get your advice and help. You are the person who made me the president of CAP. Never forget your smile from the hospital bed at INK. You are always with us. There is a message by Dr. Jyoti Chaudhary. She was unable to post it on the YouTube, so she has sent me on my personal message box. Dr. Jyoti Chaudhary writes, sir is a doyen of our field of practice. As a pathologist, there is no comparison to his dedication and perseverance. He not only touched the lives of pathologists, but was widely respected by clinicians across fields. He taught us there is no age to learn. In that, he inspired me to pursue my DNB. We will continue to follow one of the greatest teachers of our time. Sir, you will always remain with us. We will follow your path as closely as we possess, and especially in humility and character. That is all the messages which we have. So before we all set to close the session, I would take out a minute to share some of the glimpses, the photographs which everybody has shared, and I have tried to put them on this platform. And after that, we will close the session with a very heavy heart. Please. And before we close, I just want to make one comment. I would like to, we rather would like to thank Nadeem profusely to have shared his infrastructure to make it possible to offer our condolences. And the way he has conducted, the way he has handled Yes. Actually, when I thought of this condolence meeting, I was thinking, and I was worried about how I can make a platform. How will it be possible, whether through a Google Meet or by Zoom? And I remember the CMEs, what are regularly done by Nadim, and I was supported by our Dr. Indranil Chakraborty. He also supported me. He said that, Madam, you can ask Dr. Nadim to hold this program on his platform because he is doing it regularly, very nicely. So I am also grateful to Dr. Nadim for allowing us to use this platform. We are grateful to him. Thank you, Dr. Nadim. Yes, indeed, Dr. Nadim, thank you very much. And Dr. Giri, thank you very much for organizing this. It was really, really, really wonderful. And a great effort from both of you. একটা ব্যাপার আমার মনে হচ্ছে বলার ছিল, সেটা হচ্ছে কি আমাদের যখন শুরু হয়েছিল ভাবনাটা, তখন আমরা তো সাইটোলজিকে একসাথে করে নিয়েছিলাম বোধহয়, না? হ্যাঁ, সেই জন্যই তো সাইটোলজি, ক্যাপ, তিনটে অর্গানাইজেশন মিলে একসাথে করে নিয়েছিল। তিনটে অ্যাসোসিয়েশন একসঙ্গে করা হয়েছে। APMWB, Cytology, West Bengal Society, Cytology Society, and the CAP. So, so the logo is like that only. মনে হচ্ছে যেন মানে মানে আমরা যেন বুঝতে কোথাও অসুবিধা হচ্ছে, কিছু কিছু আমার কাছ থেকে মেসেজ। Actually we have planned like this. The president and secretary of, তুমি ব্যাপারটা একটু ক্ল্যারিফাই করে দাও, তাহলে সুবিধা হয়। We have selected the speakers as the presidents and secretaries of these three associations, and by virtue of their post. And later we have selected some of our colleagues and some of the pathologists who are very close to Dr. Dotto or who have worked with him, and like that. We know. I know that. Grateful to Nadim for his wholehearted support. Yes, I know that this list is very long, and it was very difficult to select the speakers. I have requested Shabitri Di, Shudanda Di,
Anjali Di, Sadhana Di, Dr. K.A. Basu, Dr. Anup Rai also. But they were not, did not agree to say something on this platform. Rather, they said that they will be comfortable on the YouTube to see the whole program. So this within a very short period, we have to organize all these. And I am really thankful to Dr. Nadim as he has Nadim, right. very nicely planned everything and managed the He has whole done a thing. marvelous job. Yes, marvelous He has job. done a marvelous So, job. yes. So really, and here I also thank Dr. Indrani also for Yes, suggesting our Dr. Indranil Nadim's is name our. to me also. Hello, Thank you all. hello. Can I tell something? Acha, can you distribute this YouTube to different states of India for the circulation? Yes, this YouTube. This Yes, YouTube yes, can yes. be sent to different secretaries of the different states of India. Yes. Because if we keep the YouTube within ourselves, then very few from the different parts of India will visualize. I think if you send this YouTube to all the secretaries of the states of different states of India, so that It we can be can made viral. it can be made Can viral be means made you viral, right? just send to their desk, just send to their desk of different secretaries of chapter, not viral, but make it a point to send to secretaries of states of different parts of India. All state Actually, we have secretaries to be sent. actually we Because have planned. he was a known figure throughout India, but until and unless it come in IPM journal or as newsletter, very few of us will know. As for Dr. Many pathologists of repute has passed away, we do not know. But when we attend the conference, then only we know. But why not now to send the YouTube? Can I say something? Yes, Actually, madam. we have planned to send this YouTube program to our central committee and to the other state branches so that they can see it and that would be included in Madam, the newsletter. if you send to central committee to Odisha, then it will be remain there. I request you to send it to all secretaries of all states of India, because Actually, many. I will actually can I I will come in, post it. please? Yeah, yes. I will actually Because I will I'll Nadim, just. Dr. Nadim has done such a marvelous Acha, job, Nadim is and I think Nadim. if he takes the pain to send it, then I think it will be circulated, and everyone will come in to notice that Dr. Subir Dakta is no longer there, and at least they will make a tribute of it. That is my let request. me let me tell you. Let me share my views. Please mute your mic, everybody, so that I can speak. Otherwise, there's too much of echo. Let me just share my views on this. At the outset, I would like to thank everybody for having trust on me, and this is a big honor for us to hold this such a important program for all of us. Sir was sir for everybody, and it is an honor for us to have this condolence meeting on this platform. This entire process is getting recorded. Every word is getting recorded. Every statement which is being made is getting recorded. Our back office studio people are recording everything. We will share the recording link with everybody in all platforms, and then you can pass it on to everybody whom you feel like. Even the comments which have been made by all the people on the YouTube have been recorded, and that will also be shared. So please let me share the photographs which people have taken trouble to send, and then from there we will close the session. So if you Yes, please please. spend 5 more minutes to see the photographs, and then we will stop there. Thank you. So, Dr. Nadim, can I take a permission from you? Can I send it to some of my friends who are staying outside India? Yes, of Sir, there course. is no permission required. There is no permission Yes, of required. course. Anybody can send it anywhere. Okay, thank you very much. Thank you.
Any problem in sharing? Yeah, I think there is a problem. Just give me a minute, please. Let me sort this out. Acha, okay, no problem. Can you see the photographs? Yes. Yes, yes. Yeah. Okay, thank you so much. Yes, we can see it. This is drawing by Indra. Right. Mm. সত্যি বলতে কি আজকের আমাদের এই মিটিং এ সাবিত্রী দিকেও খুব মিস করছিলাম। হ্যাঁ, সেটা ঠিক। উম, So, Thank you so much. I'm done. thank you all. Yes. Amita Di, please say something as a closing. Yes. So we are closing our session today with our heavy heart. We all convey our regards to sir. Sir, আপনি যেখানেই থাকুন আমাদের প্রণাম জানবেন, আমাদের আশীর্বাদ করবেন, আমরা যেন ঠিক পথে চলতে পারি। আপনি ভালো থাকুন স্যার, আপনি ভালো থাকুন। আমাদের নমস্কার জানাই আপনাকে। Thank you all. Anybody would like to say anything as a last word, one or two words, just few closing remarks? The best word. Only thing is that he will be always with us. Yes. ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইটোলজি সোসাইটির তরফ থেকেও আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম আর শ্রদ্ধা। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু অনেক পার্সোনাল কথাবার্তা স্যারের সম্বন্ধে আছে, সেসব তো বলে শেষ করা যাবে না। সেটাই বলছিলাম। আমাদের প্রণাম জানিয়ে শেষ করি। একদম তাই, একদম তাই। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। সবাইকে আমার নমস্কার, প্রণাম জানাই সকলকে। খুব ভালো অনুষ্ঠান হওয়ার অনুষ্ঠান করলে we can discuss about the oration. সবাই সেফ এন্ড হেলদি Yes, please. Thank you, Nadim also. Thank you, Dada. Take care. সবাই ভালো থাকুন। Thanks, Nati. সবাই ভালো থাকুন, সবাই Thank you. আনন্দে থাকুন। আর কি বলবো, সাবধানে থাকুন। Your song was really Thank you. সাবধানে থাকুন। Thank you, Dr. Nadim. Hello. হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ তমাল, সবাইকে থ্যাংক ইউ বলছি, স্পেশালি আপনাকে আর নাদিমকে ফর অর্গানাইজিং দিস ভার্চুয়াল কন্ডোলেন্স মিটিং।
নাহলে আমরা হ্যাঁ। কিছুই আমরা করতে পারতাম না। যাই হোক, ইটস এ ভেরি গুড। এছাড়া এর থেকে বেশি তো এখনই আমরা কিছু করতে পারছি না। আশা করি আশা করি এই কোভিড সিচুয়েশন কাটলে আমরা আরো কিছু বেশি করে করতে পারবো। ঠিক আছে, আমরা এই আশা নিয়ে শেষ করছি আজকে।